Assalamu alaikum dear students. Today our topic is about methods in Java programming. This is related to week number 9 and 10, and this is first lecture and week 9 and 10. Okay. So these are the different contents related to this lecture. We will discuss about methods introduction, methods definition, calling methods, method parameter, scope of the variable in a method, and why we are using static keyword with the method. Okay, so first of all, we have method introduction. Method is nothing, these are also called functions, just like you used a function in C++. The same thing is right here, but only the name is changed. Okay, method is the method امو function است در C++ که شما خواندین سایز امو function چیست method است خدایا ایره method میگه و در C++ ایره functions میگه. Okay, only method چیست just like function. How will we define a function? Function is a block of code which will perform a specific task. Same thing is right here. Aminjam chiyas mega ki a method is a block of code which only runs when it calls. एक block of code است داخلی block چی می باشه code می باشه صحیح است و امو code که execute میشه هر وقتی که ما امو function را call کنیم صحیح است باز او execute میشه otherwise execute نمیشه صحیح است. Next, you can pass data known as parameter into a method. Inshallah, I will do example for this passing parameters into a method. میگه که هر وقتی که ما یک فانکشن کال میکنیم در می وقت ما چند ولیو پاس میکنیم با parameter. Parameter is what parameter are variables inside the definition of a function. صحیح است او در parenthesis بسته می باشه. for example اینجا ما یک فانکشن نوشته میکنیم for example my function صحیح است and inside this we will write parameters, for example parameter 1 comma parameter 2 comma parameter 3 and up to so on. Says which is these are the parameter which we are writing and the definition of function. وقتی که ما یک فانکشن دیفاین میکنیم اینجا parameter ما نوشته میکنیم. parameter چیست او variable باز ما میکنیم صحیح است. باز ما خیلی پرکتیکال کار میکنیم یک پروگرام نوشته میکنیم برای parameter او مکمل یک تاپیک هست بعد از این سلایدز میاد صحیح است. next one what we have the methods are used to perform certain actions and they are also known as functions. پیشتر ما گفتیم که method امو فانکشن است ایره فانکشن میگه در C++ ایره functions میگه در جاوا ایره methods میگه. این به خاطر چی استفاده میشه که ما یک خاص کار انجام میدیم. مثال ما با شما میگیم که write a Java program for adding two numbers. Okay, for adding two integer numbers. صد ما با شما میگیم که یک پروگرام نوشته که دو integer نمبر جمع شود صحیح و ما میگیم که برای شما فانکشن را استفاده کنید صحیح نو باز شما یک بلاک آف کد نوشته میکنین در داخل امو بلاک آف کد باز شما دو نمبر را جمع میکنید صحیح است. مثلا این فانکشن چی است؟ this function is for adding two number. این یک کار فانکشن است که او دو نمبر را جمع میکنه صحیح است. so this is the main purpose of the function to perform a specific task or to perform certain actions. So that is the purpose of creating function in the Java programming. Next one, why use method? To reuse code. Define the code once and use it many times. For example, امی مثال ما که گفتم که دو نمبر را جمع کنیم صحیح است. مثال امی شما دو نمبر را جمع کردیم دوباره ما میخوایم که دو نمبر را جمع کنیم بعد از سوم دفعه ما میخوایم که دو نمبر را جمع کنیم چهارم دفعه ما میخوایم که دو نمبر را جمع کنیم صحیح است. اگر شما فانکشن را دیفاین کرده باشید
امو فانکشن موجود می باشن then you can reuse that code. شما دوباره امو کد را استفاده کردن میتونی. صحیح است؟ مثلا فقط یک بلاک جور کو باز همین فانکشن را کار کو امو کار میکنه. امو تاسک را انجام میده. صحیح است؟ امو کار را انجام میده. Which is the function the second purpose of the function is to reuse the code. سر کد موجود می باشه ما فقط باز کال میگیریم. باز دوباره ضرورت نیست که ما مکمل کد رو نوشته کنیم دو نمبر جمع یک دفعه کد نوشته بکنیم باز فقط همون رو کال میکنیم. صحیح است؟ او باز با ما نتیجه میده. صحیح است؟ Next one. Types of methods. So here we are using two types of methods in programming. So the first one is default methods. What are the default methods? Default methods are those methods which are predefined in Java programming. ای از اول define شده ما فقط باز call میگیریم ما فقط باز use میگیریم. صحیح است؟ او از اول define است در Java programming. ضرورت نیست که ما دوباره define کنیم. صحیح است؟ So here what are the example of those functions? For example, math.squared. Okay. So what is the work of this function? What is the task of this function? If you want to find the square root means jazr, just like this. Look at this. If you want to find the jazr of 4, so it will give you 2. So to find the square root of any number, for that we are using a default function called math.square. This math या class है. صحیح سے از امو کلاس ما امی فانکشن گرفتیم. صحیح سے math.squared will find a square root of a number. Next we have default function example math.random, so it will assign a random number to any variable. صحیح سے random number مقصد یہ ہے کہ for example اول با x 1 میں تا باز با x 10 assign میگینه. صحیح است؟ یا میکسیم ولیو رندملی تغییر بشن. می دو مثال از دیفالت فانکشن هستم. صحیح است؟ این فانکشن از اول موجود می باشه باز ما فقط کال میکنیم همون فانکشن را. صحیح است؟ Next what we have the user defined methods. User defined methods, these are those methods which are defined by user to perform a specific task. این فانکشن هست که یوزر خود دیفاین میگیره، یوزر خود جور میگیره این فانکشن ها را. صحیح است؟ به خاطر چی؟ به خاطر یک اسپسیفیک تاسک. صحیح است؟ یک خاص کار برای خاص کار برای خاص تاسک ای methods جور میکنه. صحیح است؟ So these are the user defined function. Second از نام ظاهر میشه user defined function, default function یا predefined methods یا function. یوزر خود دیفاین میگیره. صحیح است؟ می دو قسم فانکشن هست. اوکی؟ So next, method definition, create method. Method, what does it mean? Method definition. Method definition means to create a method. How will we create a method? How will we define a user defined methods? یک method چی قسم جور میشه در جاوا پروگرامینگ؟ صحیح است؟ اینجا چند تشریح است. A method must be declared within a class. یک متد اگر ما دیفاین میکنیم ای باید داخل کلاس باشه. صحیح است؟ ای بیرون کلاس باید نباشه. It is defined with the name of the method followed by parentheses. هر وقتی که ما یک متد دیفاین میکنیم صحیح است باید یک نام متد باشه و دوم او بعد از نام باید ما پرانتزیس نوشته کنیم. امی خاص را باید ما نوشته کنیم. صحیح است؟ Java provides some predefined methods such as system.out.println. این یک predefined function یا we can say default method است یا default function است. کاری این function چی است یا کاری این method چی است؟ So it is used to display the message. صحیح است؟ In Java programming. Next, but you can also create your own method to perform certain action. و ما خودم method جور کردم میتونیم. اینجا یک فانکشن ما یک مثال گرفتیم. صحیح است؟ چی قسم جور میشه یک متد یا فانکشن؟ So here we have public class my class. این access specifier است. بعد از این باز تشریحی است باز این رو ما explain میکنیم. صحیح است؟
خب این خب کلاس هست مکمل از اینجا تا اینجا کلاس هست. So this is the class. So here in first sentence I have mentioned that the function should be defined or should be declared inside the class. Okay, so look at this. This is a function that I have used inside a class. I have defined inside a class. Okay, so when you look at this, so here I use a static keyword void my method. So now when you look at this, so this is a static keyword. I'm explaining this in this lecture. Okay, static, why we are using static keyword. Next, here we have void keyword. What is mean by void keyword? Void keyword means that here the function is not returning any value. In the function yak value return na mekina. सही से void. अगर शुमा में खाई कि function या integer value return करना, बस इन जमा बजाय void integer ना इस्तेमाल करना. अगर शुमा में खाई कि string by return शो या character by return शो, बस इन जमा चार ना इस्तेमाल करना. हमें किसी float आस्ता, double आस्ता, any type of value you want to return, so you should mention the data type of that type of value before the name of the function. What is this? This is the name of the function or method. Says and in Jabolo Moguftimki followed by a parenthesis. Followed by parenthesis means that awal by nom bosha obodazi parenthesis, and this is the starting of the body of the function and this is the closing of the body of the function. Obodazi jechimisha function code. So this was the definition, yeah, we can say creating a function. Only more a practical core making him kiak function chicks and join. Okay, so let me just create a Java project with the name of week number 9 and 10, lecture number 1. Create a project. Okay, finish. So let's create a class inside this new class, and I will give a name to this class is methods. Yeah, we can give my class, no problem. We can give any name to class, and this should be public. Finish. Okay, so inside this class we must have the main function. Okay, public static void main. You know about this function. Yeah, predefined function as them. So here we should write string array and then arguments starting the main function. So we main function as them. ये हो मौजूद में बाशा बिदुनी ऐसी बस प्रोग्राम एग्जीक्यूट ना में सही से हाँ बहुत ऐसी इन जमा याक फंक्शन खुद जोड़ने की नहीं सही से फॉर एग्जांपल माने इस्तेमाल की नहीं सेकंड जा सिंटैक्स मौजूद है इसमें अमी सिंटैक्स है शायद static void method main method. Okay, so let me create this static void my method followed by parenthesis starting the body and closing the body. In your moyak message system.out.println. Okay, inside this I will write hello students, this is method. Save this. When I execute this, so nothing will be happen, nothing will be displayed. Why? So here we have the code, no problem. We have the code, but it will not execute till I call this function. Peshtar mod awal slide with him. He function tawakt execute na misha tawakt ki mo ira call na kada function. Sahi se? Har waqt ki mo function na call kadin boz execute misha. Second ये execute ना मिशा हर दफ़ा अगर शुमारी execute की नहीं सही से अमी code run ना मिशा code execute ना मिशा चुरा बही खातर की रमा call ना कदम सही से
So here in this slide and next slide, what we have calling a function. You're calling a method. So here we have calling a method. How will we call a method? To call a method in Java, write the method name by followed by two parentheses and a semicolon. هر وقتی که ما بخوایم که یک فانکشن را کال کنیم نام فانکشن نوشته کنیم باز starting of parenthesis امی bracket کی است parenthesis صحیح است starting of parenthesis closing of parenthesis and after that you should put semicolon بعد از این semicolon نوشته کنیم. So this is a calling of function. In the following example, my method is used to print a text, the action when it is called. صحیح اینجا ما یک مثال گرفتیم صحیح است دی مثال یک فانکشن است my method اینجا یک چی است یک مسیج است I just got executed صحیح است صحیح امی فانکشن ما میاله که ما جور کردیم پرکتیکل ما به نام my method جور کردیم صحیح است امی فانکشن است صحیح است و این main function اول نوشته کردی یا بعد از function definition نوشته کردی فرق نمیکنه صحیح است و اینجا امی متد را کال کردن صحیح است امی my method است صحیح است so now I call this method inside the main function. You can call a function inside user defined function and you can also call the function inside the main function. شما دا main function هم کال کرده میتونی و دا user defined function هم کال کرده میتونی صحیح است حالا این function را کال کرد حالا this execute میشه. Let me call my function. Look at this. So here we have the calling of function this one. So here inside main function I will call a function. So how will we call? Just write the name of the function method my method and then semicolon. So what will happen? Save this. So you will see that this method will be called and the message will be displayed. Okay, got it? So this is the method call. Yeah, we can say call method. Yeah, call my method. So in my method method call. Got it? Next. Okay. So a method can call multiple times. What does it mean? It means that we can call a method more than one times. all of ما یک دفعه کال کرده متد صحیح است اینجا چیز اینجا چندین دفعه کال میشه یک متد یک دفعه دو دفعه سه دفعه چهار دفعه پنج دفعه هر چی که شما بخواید اون کال میشه صحیح است let me call that function multiple times امی یک دفعه کال شد دوم دفعه ما کال میگیریم my method صحیح است my method next my method save this and now execute और ये 4 दफा कॉल में और 4 दफा ये मैसेज डिस्प्ले में means that we can call method multiple times inside main function या main method या inside any other user defined method. Okay, next got this point. Okay, method parameters. So this was a method calling without parameters. So now I will call a method with parameters. I will define a method with parameters. ما یک method جور میگیریم صحیح است در داخل اون method parameters هم میباشه و ما value pass میگیریم صحیح است و چی قسم میشه اینجا تشریح نشته است خواستان است information can be passed to method is parameter act as variable inside the method parameter are specified after the method name inside the parentheses you can add as many parameter as you want just separate them with comma ये मेगा के
پرامیترز که هست او داخل پرانتزیس نوشته میشه او وریبل می باشه و دیگه اگر شما چندین پرامیتر را میگیرین صحیح است باید به ذریعه کاما او را جدا کنید صحیح است. next one, the following example has method that take string called if name is parameter. When the method is called we pass along first name which is used inside the method to print the full name. اینجا یک مثال است. در این مثال میگه که یک متد ما داریم به نام my method. اینجا یک string parameter است. اینجا parameter چی قسم نوشته میشه؟ اول باید my method name باید نوشته شود باز پرانتز داخل پرانتزیس و اینجا چند پرامیتر هست؟ یک هست. data type پرامیتر باید نوشته شود. این چی است؟ data type. dt means data type, integer, string, char, double, float, any data type you want you can write right here. And this is the function name, if name. صحیح است؟ این نام function. Sorry. F name means the first name. صحیح است؟ مثلا یک variable است به نام چی است؟ first name. صحیح است؟ امی variable گرفته شده. صحیح است؟ بعد از چی است؟ امی value کی است؟ اینجا display کرد with reference. صحیح است؟ یک word است یک string است و هر چی که شما نوشته میگین اینجا فرق نمیگیره. صحیح است؟ خب حالی فانکشن کال شده. چی قسم کال شده؟ پیشتر ما فقط نام فانکشن و پرانتزیس و سمیکالن نوشته میگه. حالی داخلی فانکشن یک استرینگ نوشته کرده. چرا استرینگ نوشته کرده؟ اینا آرگومنتس میگه. آرگومنتس. یه چی میگه؟ آرگومنت اگر زیاد باشه باز آرگومنتس. آرگومنتس چی هستن؟ آرگومنتس are the value of parameter. اینجا parameter f name هستن این value پاس میشه به این parameter. اینجا parameter میگه اینجا چی میگه؟ آرگومنت. اینجا یک دفعه ما فانکشن کال کردیم لیام value روان کردیم با f name. بعد از این جنی روان کردیم با f name. همه قسم انجا روان کردیم با f name. صحیح است؟ امی اول دفعه که ما فانکشن کال میکنیم لیام ریفرنس دیسپلی میشه بعد از این جنی ریفرنس دیسپلی میشه باز third دفعه اگر ما کال میکنیم آنجا ریفرنس دیسپلی میشه. صحیح است؟ So this was the calling a function by passing arguments to parameter. Okay, so let me do it practically. Okay, so in previous example there were no parameter, there were no arguments. Okay, so let me just create a parameter string f name. First name ما یک parameter گرفتیم. واسه اینجا error است. چرا error است؟ به خاطر که اینجا یک argument باید پاس شد. سالی string value است باید the double quote بسته شد. اگر integer باشه باز the double quote یا the single quote بسته نمیشه. صحیح است؟ خب اینجا ما نوشته میگیم for example احمد سهیل نجیب و مثال یک نام است مثال مریم. Save this and one more thing I want to display that name right here. مثال ما نوشته میگیم name نام اینجا باید display شود کم space باشه concatenated with f name امی پرامیتر هستن. امی پرامیتر چی میگیره؟ یک ولیو میگیره هر وقتی که ما فانکشن کال میکنیم. صحیح است؟ یک ولیو پاس میشه به پرامیتر و بعد از این امور ما دیسپلی میکنیم. صحیح است؟ Okay, so save this and execute it. It will execute 4 times and each time the name will be different. صحیح است؟ اول احمد display شد بعد از سهیل نجیب and مریم. صحیح است؟ This was passing the argument to parameter during calling a function. Got it? Next, if you want to pass multiple values
If you want to pass multiple parameters in a function, so how will we pass? Look at this. Public class okay, this is a class, and here what we have in the same method, string fname and integer age. امی یک چیز اضافه شده، یک پرامیتر اضافه شده به نام age. باز اینجا دیسپلی میکنه value را system.out.println if name، اینجا if name دیسپلی میشه و امی age دیسپلی میشه. چی قسم دیسپلی میشه؟ اینجا ما فانکشن را کال میکنیم. صحیح است؟ صحیح. اینجا فانکشن چی شده؟ کال شده. چی قسم کال شده فانکشن؟ اوکی. صحیح. اینجا اول فانکشن کال میشه، باز اینجا وقتی که فانکشن کال شد، امی فانکشن که است هر وقتی که کال شد کدام ولیو را آوردم؟ لیام یک ولیو است، ای به چی اساین کرده؟ با اف نیم اساین کرده. و 5 ای در دبل کوت یا در سینگل کوت بسته نمیشه. چرا؟ به خاطر که اینجا دیتا تایپ چی است؟ اینتیجر. ای 5 به چی اساین میشه؟ ای با ایج اساین میشه. امی که اینجا اول لیام و لیام is 5. said age of the liam is 5 years. okay. امی که دوم دفعه اگر کال میشه، دوم دفعه ای ولیو میگیرم. اول جنی با چی ساین میگیره؟ با اف نیم ساین میگیره و 8 با ایج ساین میگیره. سوم دفعه وقتی که کال میشه اونجا با اف نیم ساین میگیره و 31 با ایج ساین میگیره. So this was using multiple parameters, parameters during calling a function. So you're using you're passing multiple arguments to multiple parameters. Okay, so let me do it practically. So how will we use the multiple parameters? Okay, look at this. With if name, I'm also using int age. So here you should pass also Ahmad 15. Next Sohail 18. 20. 18. Save this, and now when you call, okay, so here I'm also displaying the age. Name will be this one, then plus concatenate age, age is plus concatenate age with this one. Okay, so what will happen? So it will call 4 times. Name is equal to Sohail, age is equal to 18. بکسیمیست اگر کدوم دیگه پرامیتر پاس میگیری فقط دیتا تایپش نوشته بود. مثال ما string میگیریم یا char میگیریم. صحیح است. char for example ما نوشته میکنیم مثال year کی است، امی age کی است، year است یا month است، چی است. صحیح است. اینجا ما for example نوشته میگیم x، یک x variable گرفت. اینجا ما میگیم که چی است؟ y است. چرا ما سینگل کوت گرفتیم؟ به خاطر که اینجا ما دیتا تایپ 4 گرفت. این منت است، این چی است؟ ایر است و این چی است؟ ایر است. صحیح است. باز اینجا ما کهتے ایج میرا ڈسپلے میں پلس concatenate also x with this. Save this. So here I passed 3 value. So this is age is equal to 18 month, age is equal to 20 years, and age is equal to 18 years. Okay, so this was passing parameters to a function. Inshallah, in the next lecture we will
discuss the remaining portion of the method. So that is the return value. Okay, so this is the end of this lecture.